එහෙනම් මුලින්ම සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම අද සෙෂන් එක කරන්නේ PowerApps ගැන. මම මේක ලැන්ග්වේජ් එක භාෂාවල් දෙකම ඉංග්‍රීසි භාෂාව සහ සිංහල භාෂාව කලවමේ කරන්න. මොකටමද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන සම්පූර්ණ සිංහලෙන් මේක විස්තර කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා මම සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවන් දෙකම කලවම් කරගෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් එක විස්තර කරන එක කරන්න. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අද හරිය නැත්නම් ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එක මේක පබ්ලිෂ් කරනවා මිස්ටර් ගයන් මිස්ටර් චාමරයි ඒගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේ. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න ඕන නම් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ඕන භාෂාවකින් ප්‍රශ්න අහන්න. Right. So let's get started. Now I will share my screen. I believe all of you can see my screen. Right. So I've logged into Office 365. I hope all of you know what Office 365 is. My product of Microsoft lage Office 365 කියන cloud service එකේ එක කොටසක්. එහෙමත් නැත්නම් ඒ offer කරන products වලින් එක product එකක් තමයි PowerApps කියලා කියන්නේ. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන තමයි අද සෙෂන් එක කරන්නේ. මම මේකේ වටිනාකම ගැන ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් එහෙම පළවෙනියටම අද ලෝකේ ගොඩාක් companies Office 365 වලට move වෙලා තියෙනවා. Office 365 කියන ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක fully cloud based product එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට hybrid model එකකට, ඒ කියන්නේ fully cloud එකේ organisation එක ඇතුලේ infrastructure පාවිච්චි කරලා මේ product එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ products ගොඩක් Microsoft ලා offer කරනවා. අපි භාවිතා කරන subscription එක අනුව ඒකේ එක product එකක් තමයි PowerApps කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ මොකක්ද තියෙන වටිනාකම? ඒ කියන්නේ the business use of this, right? Now, if you look into the business use of this, and if you look into the today's sessions description, you might have seen that I've explained that it's a low-code, no-code solution. So what that means, you can build business apps with a very limited set of code, or you don't have to write much code, or there's no much of programming involved, or else without writing a single line of code, you can still build a business app, right? Can you බොහොම අඩු programming පාවිච්චි කරලා app එකක් හදන්න පුළුවන්. අනික මේ app එක ඔයගොල්ලෝ හදන app එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් web එකේ run කරන්න, එහෙම නැත්නම් mobile device එකකට deploy කරන්න. අනික ගොඩාක් functionality rich platform එක. එතකොට ඔයගොල්ලන් අහන්න පුළුවන් එතන මේක කොහොමද market එකේ, ඒ කියන්නේ industry එකේ තියෙන අනිත් programming languages එහෙම නැත්නම් ඒවා ඕනේ නැද්ද, ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැද්ද, මේක ඒ ඔක්කොම දේවල් replace කරනවද කියන ඒ ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඔළුවට එයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් mobile applications අනිත් languages වලින් develop කරන, right? ඒ කියන්නේ Android වල develop කරන, එහෙම නැත්නම් iOS වලට develop කරන, ඒ කියන්නේ Swift පාවිච්චි කරලා නැත්නම් Objective C පාවිච්චි කරලා develop කරන ඒවා. එහෙම නැත්නම් .NET වලින්, Java වලින් ලියන applications ඒවා replace කිරිල්ලක් නෙමේ මේකෙන් වෙන්නේ. මේකෙන් වෙන දේ තමයි company එකක Office 365 deploy කරාට පස්සේ
company එක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් requirements පොඩි applications හදන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම අපි හිතුවොත් invoices capture කරන්න. එහෙම නැත්නම් sales team එකේ organization එකේ sales team එකේ වැඩ කරන අය එළියට ගියාම ඒගොල්ලන්ට වෙන සිදුවෙන expenses ඒ කියන්නේ මුදල් වියදම් කරන්න වුණාම ඒවට අදාළ කරන bill එක ඒ වෙලේම scan කරලා company එකට එවන්න පුළුවන්. ඒවල approval එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ application එකක් කාට හරි කියලා ලොකු ගාණක් ගෙවලා build කරනවද? එහෙම නැත්නම් මේ platform එකෙන් ඒක easily හදා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් මේකෙන් ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් අද මේකේ කරන්න පුළුවන් සමහර දේවල්. අද session එක mainly focus වෙන්නේ introduction එකකට. ඒ කියන්නේ මම ගොඩාක් deep යන්නේ නැහැ මේකේ. හැබැයි මම presentations පාවිච්චි කරන්න අදහසක් නැහැ. මම කෙලිම platform එකයි මේකේ interfaces පෙන්නලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට explain කරන්න plan කරන් ඉන්නේ. මොකද PowerPoint presentation පෙන්නනවා වඩා හොඳයි ඇත්ත application එක පෙන්නලා මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා කියන එකට. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම ගොඩක් කැමති ඔයගොල්ලෝ මේක try out කරනවා නම් ඒකට හොඳම විදිය තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සල්ලි නොගෙවා Office 365 developer account එකක් හදාගන්න. ඒක මුලින්ම මාස 3ක් valid. ඔයගොල්ලෝ search කරොත් Office 365 developer subscription කියලා web එකේ ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ link එකට. right? මම මේ link එක දැන් chat එකේ share කරන්න. දැන් හදන්න යන්න එපා. right? මේ link එකට පස්සේ ගිහිල්ලා developer subscription එක ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න. ඒ developer subscription එක මාස 3ක් valid. මාස 3කට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් තව extend කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට application develop කරලා test කරලා බලන්න හොඳම අවස්ථාවක් මේකෙන් උදා වෙනවා. right? ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකක්ද මේ PowerApps කියලා කියන්නේ. මම දැන් Office 365 environment එකට log වෙලා office.com එකට ගියාම මෙන්න මේ screen එක මට එනවා. මම ඔක්කොම applications enable කරන්න. right? So once I enable all the applications, once I go to all the applications, you can see this PowerApps icon. So let me click on this and it will open the PowerApps development platform for me or development screen for me. So if you look into what PowerApps means, it is not a programming language, right? It is not a technology. It is not just another tool. You can call it as a platform, right? So platform means it is a suite of apps, services, connectors, and a data platform, right? So PowerApps කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් ඒකේ apps තියෙනවා තව services ඒ කියන්නේ වෙන services වලට connect වෙන්න පුළුවන් ඒක ඇතුලෙන් services offer කරනවා connectors තියෙනවා connectors කියන්නේ අපිට ඕනම ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා 100කට වඩා connectors අපිට connect වෙන්න පුළුවන් SharePoint වලට Microsoft SQL Excel ඒවට connect වෙලා ඒවයින් data access කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව මේකෙම තියෙනවා තව data platform එකකුත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් data store කරන්න data access කරන්න අනික එතන data store කරලා PowerApps ගොඩකින් ඒ කියන්නේ අපි එක එක PowerApps හදලා මේ data access කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ functionality මේකේ PowerApps ඇතුලේ දීලා තියෙනවා right එතන යන්න ඕනේ URL එක තමයි make.powerapps.com කියන එක. එතන මේ තමයි home screen එක. right? So once you go into this make.powerapps.com, on your left hand side you can see the menu here. You have the learning section. So if you go to learn, it takes you to learning guide, the community and all the help topics.
Then you have this app section where you can see all the apps that you have already developed, right? And you can click on create, which will take you to a screen where you can start creating a Power App. And then the other thing is the data section. So if you click on the data, you can see I expanded that, and you can see the entities section, open option sets, data flows, all that. So what you see under this data and what these entities means, this is another or what I earlier meant by the data platform, right? Or else this is called as common data services, right? So the best way to get an understanding of this is if I click onto this tab, right, you will see it is called as Power Platform Documentation, right? So එකනේ දැන් මම ඉන්නේ Power Platform කියන මේකේ help page එකේ. Power Platform වල තියෙනවා Power Platform කියන්නේ Microsoft ලගේ products කීපයක එකතුවක්. ඒ එකක් තමයි Power Apps කියන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා දෙවෙනි එක. ඒ කියන්නේ මැද්දේ Power Platform එකට අයිති Power BI, Power Apps, Power Automate සහ මේ Power Virtual Agents කියන කොටස් හතර. ඒ කොටස් හතරේ එකතුවෙන් තමයි Power Platform කියන එක හැදෙන්නේ. එතකොට ඒකේ එක කොටසක් තමයි මේ Common Data Service කියන එක. Common Data Service කියලා කියන්නේ ඒක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් abstraction layer එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ Microsoft ලා කරලා තියෙන්නේ databases එහෙම නැත්නම් data store කරන mechanism කීපයක් එකතු කරලා අපිට හදලා දීලා තියෙනවා easily data store කරන්න පුළුවන් layer එකක්. එතකොට අපි data store කරපුවම මේ common data service එකෙන් හරි තැන ඒ data store වෙනවා. මම මේක detailed explain කරන්න යන්නේ නැහැ අද. මම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මේ Power Platform කියන එකේ එක කොටසක් තමයි Power Apps කියලා කියන්නේ. එතන මම මේ Power Apps කියන tab එකට ආයෙ ගියොත් මේ තියෙන්නේ data කියලා මේ common data service එකේ entities. ඊට අමතරව flows කියලා තියෙනවා AI builders solutions ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම ඒවට යන්නේ නැහැ. මම අද අපි focus කරන්නේ Power Apps කියන කොටස, right? එතකොට අපි බලමු Power App එකක් හදන්න ගියාම මොනවද තියෙන්නේ කියලා, right? So I click on this create button and what you will see is this screen where you can create something called a canvas app, model driven, and a portal from blank, right? So if you look into what this canvas app means, now when you start creating a Power App, there are mainly three different types, right? So though I said three different types, we can forget about these portals for a while and let's focus on canvas and model driven, and mainly let's put our focus into these canvas apps, right? So canvas means, as the name explains it, you get a canvas to create your apps. So you have the flexibility of customizing the front end or the user interface of the app as you want, because you get a canvas, you can just drag and drop the components and create your app, right? So that's why exactly it is mean by a canvas. So you get the flexibility of creating it the way you need. The second one, which is the data driven, means your main focus or the start of the app is based on the data. So you have a data set. What you do is you start with the data, and based on the structure of the data, it will create a screen for you, right? So that's what model driven means. So my focus will be for today is the canvas apps from blank, right? Or else basically we are focusing on canvas apps. So I'm gonna play around in this Power App section and
to show you a few things, few interesting stuff. Now, apart from these Canvas apps, if you scroll a bit more, you can see you can start from data, but this doesn't mean you're going with model driven. This is what I'm planning to show you as well. Also, you can see there are some templates as well, right? So if the time permits, let's jump into some of these templates and see what it can do for you. But first of all, let's build a simple application, right? So what I thought was, now, let's say you have this YouTube videos, right? What I'm gonna do is I'm gonna show you how to build a simple application, a mobile application, which can just query a set of videos in a YouTube channel. So just for that, I've chosen NextGen Institute's video channel, where there are a lot of videos. And what I'm going to do is I'm going to get the title, the last published date, and whatever the other information into my Power App, and to show you that, right? So now this is in these videos that you see are already in YouTube, but I'm gonna what I'm gonna do is I'm gonna access all these as what do you call RSS as RSS, right? So that's what I'm gonna do today. So for that, what I'm gonna do is, now, to identify these videos or else access these videos as an RSS feed. So let me just query this. So you can see in YouTube, right? /feeds/videos.xml, and I'm passing the channel ID, right? Sorry. So NextGen Institute's channel ID is this. So once I pass this, I get all the information about the videos that are stored in NextGen Institute's channel into a RSS feed. So let's create a simple application. What I'm going to do is I'm going to create a Canvas app from blank, and it asks what type of what is the Canvas type or else the format that I need. I will go with the phone format instead of tablet. I can decide whether it's tablet or phone. I will name this NextGen YouTube videos. And I'm creating an app. All right, so I got a blank screen here, right? Now, this is the environment that I get to create my app, right? So on top, I see the menu here, which I can add components, let's say labels, buttons, text, right? Gallery, all that. So what gallery means, it's a list of items, or else it can surface details of items, right? Or else I can add a data table, forms, media related components, let's say images, camera, video, all that stuff. I have charts, icons, right? And what I'm going to do is simply get the RSS feed. For the purpose of that, let me first of all add a gallery,
So I just added a gallery. Now, into this gallery, I'm gonna connect it to a data source. So this data source is gonna be the RSS feed that I showed you a little while ago. So for the purpose of that, now under data sources, I have different connections, right? So when I say connections, these are multiple different connections, right? So different connections to different data sources. So sorry, guys. So I think someone's mic is on. It will be really helpful if you can mute your mic. All right, thank you. So I'm gonna open the connectors, or else I can simply search for the connectors. So I will search for RSS, right? I'm adding the RSS connection. Right. So here you can see I've added the RSS connection, but I did not set any properties for this RSS feed. Now what I will do is in my gallery, I'm gonna add a label, or else say text label. Right. Wait a second. Let me do it this way. Right. So apologies, guys. Instead of this blank vertical, I will get a flexible height one. Right. And I will use this RSS. And from here, I have different components, input components, display components, right? The layouts, media, shapes, right? Charts, all that stuff which I showed you earlier. Now, what I can do is, for this RSS, I'm gonna set my RSS feed here. So from here, I'm copying this URL and I will add it here. So you can see it's loading. It's already loaded, right? So you can see the different data here. Now let me expand this. Right. So you can see the publish date. You can see the link. Right. So what I can do is, apart from that, we have the title, we have the updated on, right? So what we can do is we can simply get this information
into our app, right? We can easily get those and display it. So let's say, for example, I want to add a label. Screen, sorry, label. And into this label, I want to show the title, right? So here you go. We can see the title of the video, right? Now let's say I want to display the title of each video and the last updated date, right? So what I will do is I will add another label, and into this label I will add is it created date, publish date. Right, so I did not write. I can simply say I did not write code, but what I did was I did simply a configuration here, right? As you can see, guys, I did not. What I did was I initially added a gallery. So what the gallery will do is basically it. I would be able to display a list of items, right? That's why I added this gallery. Then what I did was I added a Rss connection, right? So for that, I added a connection and configured this URL for the YouTube videos. Then inside of this gallery, what I did was I added a label and configured the label to show the title of each and every video. And let's say I want to format this. I will make the text bold for the video title, and let's say I want to make it 18 instead of 20 something, and even for the date. Now we don't know what this date is, right? So what I will do is I want to add publish date text, right? Publish date, and I want to display the date here. All right, and let's say I want it to be size 16 and format it. And for the video, let's say I would like to display a small icon. From here, we can use these icons as buttons as well, but for the purpose of just doing a small demonstration for you, I will add, let's say the smiley face, right? So I'm adding smiley face representing each video, and then the publish date. Done, right? So simple as that, I have developed an application, right? So let's say you want to test this. You have this preview button. Simple as that. So this basically gets the videos from YouTube's NextGen Institute's channel, and simply displaying all that information here, right? Now, this is my RSS link, and it has a lot more information. For example, even the video URL. So you can see I have the where is it?
Okay, so let's say, for example, this modern desktop Windows 10 session 5, right? So this is one of the titles, and you can see the URL for the video and the thumbnail, right? A description and all that information. So what I'm doing is I'm just displaying the published date. I'm just displaying the published date and the title for the video, right? Now, let's say I want to publish this. So what I need to do is, first of all, I can set an app name. I have to set the settings for this, right? So let's say I would select color blue, and I can give an icon for my app as it is videos. Let's say whether we can find an icon representing a video. All right. If I can't find one, let's say I will add the smiley face. So I can set the screen resolution, but I don't want to change it here. And these are the advanced settings. And the next thing that I would do is I'm going to save it. I can save it into my computer, or else I can save it in the cloud. So what I will do is I will save this in the cloud. Now I have developed an application, a simple application. Let's say this is for your organization that you developed this. Now, currently it can be only accessed by you or the person who developed it. What you need to do is simply share it. So let's say you want to share it with your organization or a team of people, whoever you want. So just feel free to add whoever you want it to be shared with. Let's say, okay. Right, so let's say I want to share it with this person, and I can send an email. So you can see send an email invitation. If I want, I can send an email invitation as well, and you can simply share this app. So as you have already saved it, let me show you where you can see that app. So I will click on in my PowerApps environment. I will click on apps. You can see this NextGen YouTube videos. So this is my app. You can see the owner, when exactly I created it. And if I want to try this app, I can simply select it and play it. I can even deploy this into my mobile device. So this is how it works. So this is a very simple application, just querying the YouTube videos. But as the next app, let's jump into a bit of a real world scenario. Let's say you want to add some data into an Excel file, right? So what I'm going to do is I have some Excel files here. Let's say these are my Excel files. I have an Excel file called employee data demo. Let me open this. So you can see I have some data, basically 100 records, right? ඉතින් මේ Excel file එකේ තියෙන්නේ employees ලගේ information, ඒ කියන්නේ dummy data employees ලගේ ඇත්ත information නෙමෙයි. මම තියෙනවා මේකේ first name, last name, gender, email මේ information. අපි හිතමු අපිට ඕන මේ data edit කරන්නයි මේ data අපි දෙනවා sales team එකට, right?
sales team එක පාවිච්චි කරන්නේ mobile devices මේ හැමෝටම ඕන මොකක් හරි පොඩි රාජකාරියක් සඳහා Excel file එකකට data enter කරන්න right ඒ කියන්නේ remote locations වල ඉඳලා මේ වගේ application එකක් programmer කෙනෙක්ට කියලා ලියවලා ඊට අමතරව හැම mobile device එකකටම compatible වෙන්න ලියලා publish කරන්න ගියොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොච්චර ගාණක් වියදම් වෙනවද කියලා right ඒක මම කියන්න ඕනේ developer කෙනෙක් කීයක් වගේ charge කරයිද කියලා මම පෙන්නන්නම් ඉදිරි විනාඩි 10 15 ඇතුළත පොඩි application එකක් code කරන්න නැතුව ලියලා පෙන්නන්නම් මේකට data enter කරන්න පුළුවන් විදිහට right දැන් පළවෙනිම දේ තමයි මෙතන Excel file එකක් තියෙනවා right මෙතන දැනට data තියෙනවා rows 100ක මම පළවෙනියෙන්ම කර යුතු දේ තමයි මේ data ටික table එකකට දාගන්නවා Excel වල right ඒ හින්දා මම මේක select කරලා table එකකට දානවා මගේ table එකේ headers තියෙනවා right මේක save කරා right දැන් එකම කරපු දේ මේ data මම select කරලා table එකකට දාපු දේ ඊට පස්සේ මම මේක close කරන්න close කරලා දැන් ඊළඟට විය යුතු දේ තමයි මේ Excel file එකේ තියෙන data මම cloud එකට දානවා මට access කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. මොකද මේක දැනට තියෙන්නේ මගේ machine එකේනේ. ඒ හින්දා මම කරන දේ Office 365 වල තියෙනවා OneDrive. එහෙමත් නැත්නම් OneDrive for Business කියලා එකක්. right? ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති box Dropbox ගැන අහලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම service එකක් තමයි OneDrive එකෙන් Microsoft ලා Office 365 වල ලබා දෙන්නේ. මම මගේ OneDrive storage එකට යනවා. right මේක මගේ personal OneDrive storage එක right මම මෙතන හදන්නම් folder එකක් මේකට තාම මේක තමයි right okay මේක වෙලා යනවා අපි ආයෙ refresh කරලා ගමු okay මතකයි මම ඒක තමයි folder එකක් හදලා තිබ්බා හරි මම මෙතනට දාන්න copy කරන්න මම හදපු Excel file එක right මම මගේ OneDrive එකේ මේක තමයි අපි store කරපු file එක හරි මට මේක open කරලා බලන්නත් පුළුවන් මෙතන right මේක scroll කරොත් 101ක් rows තියෙනවා header row එකත් එක්ක data rows 100යි right දැන් අපි කරන්න යන්නේ ඊළඟට power app එකක් build කරන්න යන්නේ simply මේ data access කරන්න අපිට right මට ඕනනම් පුළුවන් අර වගේම canvas app එකක් මුල ඉඳලා හදන්න එහෙම නැත්නම් මට ඊට වඩා ලේසි විදිහක් තියෙනවා කෙලින්ම මම ඉන්නේ මේ make.powerapps.com කියන එකේ මම ආයෙ ගිහින් පෙන්නන්න මෙතෙන්ද make.powerapps.com මේක තමයි PowerApps build කරන URL එක right මම මෙදා පාර කරන්න යන්නේ කෙලින්ම මගේ ෆයිල් එකෙන් පටන් අරගෙන app එක build කරන්න දෙනවා
PowerApps වලට right මම මෙතනින් select කරනවා other data source කියන එක මොකද මගේ data දැන්ට තියෙන Excel file එක OneDrive වල all right so I clicked on that now as you can see everyone now it has already selected these connections section and you can see some of the connections that it has already added. Now my OneDrive connection has been added already, but if not, let's say I want to add a new connection. So I clicked on connections. These are the different data sources. So you can see I can access Amazon Redshift, Azure File Storage, Dropbox, Dynamics, FTP, my file system, simply anything, right? There are more than 100 connections that are currently available. But what I'm going to do is I'm going to access my file in OneDrive. I've already created this connection, so I will click on that. So it shows me the existing folders. And I will click on my sessions folder. And you can see our Excel file is already there. I will select that. Now, this is very important, right? Make a අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. දැන් මම Excel file එක දාද්දී ඔයගොල්ලන්ට මතකයි මම පළවෙනියෙන්ම කරපු දේ තමයි ඒකේ table එකක් හදලා හිටියා. right? මගේ data select කරලා table එකක් add කරා. මම මේ table එකට නමක් දුන්නේ නැහැ. මට නමක් දුන්නා නම් ඒ නම තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඒ නමක් දුන්නේ නැති හන්ද default name එක තමයි table 1 කියලා අරන් තියෙන්නේ. right? මේක අනිවාර්යෙන් කර යුතුයි Excel file එක data access කරනවා නම්. right? So I'm selecting my table and I'm connecting to it. Now, behind the scene, all the magic happens, right? So when I say magic happens, PowerApps is basically building a full application for me, which I can see all the data from the Excel file, as well as I can enter data, I can edit data, I can simply do anything, right? Now it has already built the application for me. There are glitches, not glitches. It is not it may not be displaying the relevant data for me, but it has already built the application, right? Again, making the already application එක මට හදලා ඉවරයි. හැබැයි මට ඕන කරන data නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේදී මට පෙන්වන්නේ මොකද එයා දන්න විදිහට තමයි application එක හදලා තියෙන්නේ. මම පෙන්වන්නම් හදලා තියෙන application එක මම කිසිම change එකක් නොකර මේ application එක run කරොත් මෙතන top right hand corner එකේ තියෙන මේ play button එක right ඔයගලන්ට පේනවා මේ තියෙන මගේ data right මේකේ ලොකු තේරුමක් නැහැ වගේ පෙවුනට මෙතනින් පෙන්වන්නේ මගේ Excel file එකේ තියෙන data හරි මේ data record 100ම මෙතන පෙන්වනවා මට මේ record search කරන්න පුළුවන් මෙතනින් right right තියෙන්නේ search කරද්දි filter වෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මේ record එක ගත්තොත් මට මේ record එකට ඇතුළට යන්න පුළුවන්. right? දැන් මට ඕන නම් ගිහිල්ලා මෙතන මේක edit කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ pan icon එකේ ගියොත් මේවා edit වෙනවා. right? මම මෙතන අපි හිතමුකෝ මේ first name Wayne කියන එක්කෙනාගේ මේ Wayne කියන එක්කෙනාගේ අගට අපි දාමු 0.1 හරිද දාලා මම මේක save කරනවා මම පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක කොච්චර ලේසියෙන් applications හදන්න පුළුවන්ද කියලා අපි ගිහිල්ලා බලමු අපේ Excel file එකට මම මේක web එකේම edit කරන්න right බලමු මෙතනින් අපි මෙරින්නේ Wayne right Wayne ගේ නමට 0.1ක් add වෙලා තියෙනවා right මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මේ application එකේ මම කිසිම දෙයක් මෙතන change කරේ නැහැ මම එක line එකක්වත් code කරේ නැහැ right so that's what I meant by low code and no code so let's do a simple changes a few set of changes
to make it bit more meaningful, right? So ඔයගොල්ලෝ දන්න දැන් මෙතන මේ පෙන්වන data අපිට කිසි දෙයක් හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ app එකේ මේ tree view එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේ තියෙන්නේ මගේ left hand side එකේ tree view එකේ මේ තියෙන්නේ මෙයා මේ app එක build කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන දේවල්. මෙතන gallery එකක් තියෙනවා. මේ gallery එක මම expand කරොත් මේ තියෙන්නේ මේකේ ඇතුලේ දාලා තියෙන components, body component එකයි, subtitle මම මේක එක click කරද්දී ඔයගලන්ට පේනවා මැද්දේ screen එකේ මේවා select වෙනවා. right? දැන් අපි හිතමු මේ title එක ගත්තොත් right? දැන් මෙතන පෙන්වන්නේ age එක. right? age එක කියලා මම කොහොමද දන්නේ? මම මේක click කරොත් මෙතන උඩ පෙන්නනවා මේ formula එකේ this item dot age in years, right? මෙතන පෙන්නන්නේ age එක. මට age එක මෙතන පෙන්නලා වැඩක් නැහැ. අපි හිතමු මට පෙන්වන්න ඕන name එක, first name එක, right? දැන් ඕගොල්ලෝ බලයි මොකක්ද මේ ලියන language එක, right? මේක language එකක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේක formula, right? ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා නම් Excel වල formulas ලියන්න ඒක තමයි මේකේ පාවිච්චි වෙන්නේ. ඒක නෙමෙයි. ඒක ගොඩාක් කිට්ටු එකක්. ඊටත් වඩා ලේසි එකක් තමයි PowerApps වල පාවිච්චි වෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් තව මීට වඩා PowerApps ගොඩාක් කස්ටමයිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතනවා නම් ඔයා සුපර් ඩෙවලොපර් කෙනෙක්. මට මේකේ දෙන ෆන්ක්ෂනැලිටි මදි. මට ඕන මේක මේ විදිහට කස්ටමයිස් කරලා තව මීටත් වඩා කස්ටමයිස් කරන්න. එළියේ තියෙන වෙබ් සර්විසස් වලට කනෙක්ට් වෙන්න තව ගොඩාක් rich functionality මේකට add කරන්න ඕන නම් ඒ facilities මේකේ ලබා දෙනවා. ඒවත් කරන්න පුළුවන්. අපි පළවෙනියෙන් බලමු එච්චර දුර යන්නේ නැතුව කොහොමද මේකේ නම change කරගන්නේ. මෙතන අවුරුදු ඒ කියන්නේ වයස නැතුව first name එක පෙන්වන්නේ කියලා. right? ඒ හින්දා මම ඒක මකලා මම මෙතනින් ගන්නම් first name එක. right. දැන් මම මේක run කරොත් මට පෙන්වන්නේ first name එක. දැන් මම මේක එකක change කරේ මේ හැම තැනටම මේක apply වෙනවා. right. දැන් අපි බලමු අපිට first name එක විතරක් නෙමෙයි අපිට ඕන නම් මෙතෙන්ට first name එකයි මෙයාගේ last name එකයි. ඒ කියන්නේ full name එක අපිට මෙතන පෙන්වන්න ඕන නම් මොනවද කරන්න කියලා. මම දානවා ampersand this item dot last name okay. ඊට මට මෙතන ස්පේස් එකක් තියන්න ඕන. okay. හරි. මෙච්චර simple, right? ඔන්න දැන් මම ගත්තා මම මෙතන display කරනවා මේ users ලගේ first name එකයි. okay. මොකක් හරි අවුලක් වෙනවා. මොකක්ද මම display කරේ last name එක වෙන දෙකම පෙන්නන්නේ. මෙතෙන්ට එන්න ඕන first name එක. right. අපි දැන් මේක run කරමු. මේ තියෙන්නේ මම අර Excel file එකේ තියෙන users ලා මෙතෙන්ට ගන්නවා display කරනවා first name එකයි තව මොන හරි details ටිකක්. අපි හිතමු අපිට ඕන මෙයාගේ නමයි මුළු නමයි email address එකයි birth date එකයි. right? birth date එක already පෙන්නනවා අපිට. අපි හිතමු මෙතෙන්ට ඕන email address එක. email date of birth hari අපි හිතමු මට ඕන date of birth එකයි තව
sorry. වැදලා තියෙන වැරදි තැනට. මේක එන්න ඕන. මේක ඇතුළට. වෙන විදිහකට මේක ඇඩ් කරන්න. මට වරදක් වුණා. right. මම මේක ක්ලික් කරනවා මගේ මේ browse gallery එකේ මම ඇඩ් කරනවා මෙතෙන්ට තව field එකක්. මේ gallery එකේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා gallery properties වල මම මේ fields ක්ලික් කරලා right fields ක්ලික් කරාම මට පෙන්නනවා මේ fields ටික. මට පුළුවන් මෙතෙන්ට ඕනනම් තව එකක් field එකක් add කරගන්න. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරලා තියෙන gallery එක support කරන controls ටික. හැබැයි මට පුළුවන් මෙතෙන්ට තව ඕනනම් control එකක් add කරන්න right. මම add කරන්න ගිය විදිහ වැරදි. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට වෙන දවසක පෙන්නන්නම් ඊළඟ දවසේ. මට මෙතෙන්ට ඒක add කර හැකි. මම දැනට මේකෙන් පෙන්නන්නම් මම පෙන්නන්න හිටපු දේවල් ටික. මම display කරනවා මගේ first name last name email address date of birth එක. මට ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනුනේ මම මේක edit කරපුවාම ඒ කියන්නේ තව details වලට ගියාම මේ තියෙන්නේ එක එක record එකේ details ටික. මට edit කරන්න පුළුවන් ඒවා ටික. හිතමු අපිට මේ screen එක change කරන්න ඕන. මේකත් තව screen එකක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන structure එක බැලුවොත් මගේ මේ gallery එකේ මෙතන තියෙනවා මේ controls ටික. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා detail screen කියලා එකක්. මේ detail screen එක තමයි browse screen එක වගේම ඊළඟට detail screen එක. detail screen එකේ තමයි මේ දේවල් ටික මට මෙතන පෙන්වන්නේ. මට ඕන නම් මේ detail screen එකේ තියෙන fields ටික මට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් right. මම මෙතන edit fields වලට ගිහිල්ලා මගේ මෙතන දැන් මේක පෙන්නනවා first name එක right. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන last name එක නැහැ කියලා right. මට ඕන age එක නෙමෙයි උඩටම name එක ගන්න right. දැන් අපි හිතමු අර ඉස්සෙල්ලා මම කරන්න ගියා වගේ දැන් මෙතන first name එක විතරනේ තියෙන්නේ. මට last name එකක් ගන්න ඕන. මම add කරනවා field එකක් last name එක right. මම ගේන්න last name එක මෙතෙන්ට. මට age එක වැඩක් නැහැ. මම අයින් කරනවා age එක. ඊට පස්සේ date of birth email එක මට ඕන. employee ID එක අපි දාමු උඩටම. gender එක දාමු මෙතනට. city එක අපි අයින් කරමු. join date එකත් අයින් කරමු right. අපි හිතමු අපිට මේ details ටිකයි ඕන කියලා. දැන් මම මේ form එක ආයි run කරොත් මට මේක එනවා. හැබැයි මම edit එකට ගියොත් බලන්න වෙන දේ මට වෙන screen එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන තව screen එකක් තියෙනවා. මම ආයි මුලට ගියොත් මේ තියෙන්නේ මගේ records ටික. මම මේ record එක ඇතුළට ගියොත් මට පෙන්නනවා employee details first name last name ඒ දේවල් ටික. edit කරොත් තවත් screen එකක්.
අපි බලමු edit screen එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ තියෙන detail screen එක. හැබැයි යටින්ම පේනවා ඔයගලන්ට edit screen එක තියෙනවා. අපි බලමු අපි code නොකර කොහොමද edit screen එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. edit form එකට ගියා. අර වගේම fields ටික තියෙනවා. මම ගන්නවා first name එක උඩටම. නැත්නම් employee ID එක අපිට ඕනේ නැහැ edit කරද්දි. අයින් කරමු එක. add කරමු last name එක. වයස වැඩක් නැහැ. city එක තියමු. date of birth තියමු. අපිට මෙතන බලන්න පුළුවන් date of birth එක කොහොමද අපිට පෙන්වන්නේ, right? ඒ කියන්නේ date of birth විතරක් නෙමෙයි ඕනම control එකක් කොහොමද පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතන මගේ fields ටික, ඒ කියන්නේ මගේ excel file එකේ තියෙන fields ටිකයි මේකට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා first name එකට අරන් තියෙන්නේ edit text කියන එක. මට මෙතන ගන්න පුළුවන් ඕනම විදිහේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ view කරන්න විතරද ඕන, නැත්නම් phone numbers වගේ formatting එකක් ඕනද, email address වගේ formatting එකක් ඕනද, ඒ වගේ දෙයක් වුණත් මෙතන කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව date of birth එක, city එක, join වෙච්ච දවස අයින් කරනවා, gender එකක් තියෙනවා. right. අපි හිතමු අපිට මෙච්චරයි ඕන කියලා. සහ අපිට දැන් හිතමුකෝ දැන් ඔයගලන්ට පේනවානේ මේ screen එක මොන විදිහටද පේන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට screen layout එක change කර හැකියි. right. ඒ කියන්නේ columns දෙකකට වුණා. මෙන්න මේ විදිහට පේන්න. right. මම ඒක කරේ මේ snap to columns කියන එකෙන් columns දෙකක් දැම්මා. මේ වගේ screen layout එකේ changes කරන්න පුළුවන්, පාට දාන්න පුළුවන්, ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ මේක කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතන මේ table 1 කියන එක අයින් කරලා අපි දාමු මෙතෙන්ට edit employee කියලා. Right, so detail screen එකෙන් දාමු මේකට employee information. මම මෙතෙන්ට ඕනනම් ගන්න පුළුවන් employee ගේ නම වුණත්, right? මොකද දැන් මට තියෙනවා මෙතන employee name එක, first name එක Pamela's information කියලා වුණත් මට මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. information දිග වැඩි, අපි දාමු details. right. තව මේකේ චුටි ට්‍රික් එකක් මම කියලා දෙන්නම්. දැන් මේවා buttons කියලා මම ඔයගලන්ට කිව්වා. අපි මේක play කරන්නේ නැතුව control shift ඔබාගෙන press කරගෙන මේ buttons එබුවොත් ඒ buttons වැඩ කරනවා. right. හරි. okay, අපි run කරමු මේක. මේකත් අපි change කරමු. table උඩ table කියන එක. මෙතෙන්ට දාමු employees. right. දැන් අපිට මෙතන තියෙනවා employees ලගේ details. කෙලින්ම අපේ excel file එකෙන් මට මේක mobile app එකක් විදිහට මම කිව්වා වගේ sales team එකට deploy කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ mobile devices වලට ඒගොල්ලන්ට ඕන තැනකින් ඉඳන් access කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න ඕන දේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හිතන්න ඉන්ටර්නෙට් නැති අවස්ථාවක remotely වැඩ කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ඉන්න ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ අහයි එතන කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් නැත්තම් මේක වැඩ කරන්න කියලා. මේකේ functionality එක PowerApps වල functionality එක තියෙනවා මේ data temporarily store කරගන්න mobile device එකේ internet connection එක එනකම්. ඒකට ඔයගොල්ලෝ අමුතුවෙන් කෝඩ් කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඒ වගේ දේවල් මේකේ built in. එයාට පුළුවන් මේ දේවල් store කරලා internet connection එක ආපුවම මේක synchronize කරන්න. ඊට අමතරව දැන් මම detail screen එකට ගියොත් මට මේ විදිහට පෙන්නනවා.
මට මේක edit කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මගේ edit screen එක. right? මෙතනින් click කරපු ගමන් මේ data ඉස්සල වගේ store වෙනවා. මම තව එක දෙයක් පෙන්නන්න. අපි වෙලාවත් කිට්ටු එකගෙන එනවා. මම පෙන්නන්න බලමු දැන් මේක කොහොමද මේ search එක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි බලමු අපිට මේ Jack කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. Jack ව search කරොත් Jack වැඩ කරනවද කියලා? නැහැ. right? Jack ගේ නමින් search වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන search එකේ වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි මොන හරි වැඩක් කරනවා. එන්නේ අපි Nancy ව search කරොත් okay Nancy නෑ. එන්නේ ගාමු. ඔය තියෙන්නේ මොකක් හරි දෙයක් වැඩ කරනවා. හැබැයි මොකක්ද search වෙන්නේ කියන එක අපි තාම හරියට දන්නේ නැහැ. එහෙනම් ගිහලා බලමු අපිට ඕන මෙයාගේ නමින් search වෙන්න. right? මේක cancel කරා. gallery එකට ගියා. අපි මේක expand කරමු. අපිට බලන්න පුළුවන් gallery එකේ search වෙන්නේ gallery items, right? මේ gallery component එක gallery එකේ items search වෙන එක තමයි මේ තමයි ලියලා තියෙන formula එක. මේකේ අපි බැලුවොත් මේ තියෙන sort columns වලින් තමයි පටන් ගන්නෙ. කොහොමද මේ data sort වෙන්නේ කියලා. ඒක නෙමෙයි අපිට ඕන. අපිට ඕන search එක. search එකේ බැලුවොත් මේක formula එකක් ලියන විදිහක්. ඔයගොල්ලන්ට මේ details මේවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම ආයෙ පෙන්නන්නම් session එක ඉවර වෙන්න කිට්ටු කරලා කොහෙන්ද මේවා හරියටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. search එකට ගියොත් මේ තියෙන්නේ table 1 මගේ excel file එකේ table 1 එකෙන් තමයි data ගන්නෙ. මම text මම search කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ text search box කියන එක. search වෙන්නේ මෙයා ඉපදිච්ච අවුරුද්දෙන්. ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. right? අපි හිතමු අපිට මෙතෙන්ට ඕන first name එක. right? අපිට first name එකෙන් search කරන්න ඕන. ඊට අමතරව අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ අහයි දැන් ඇයි first name එක ඇතුළත මම මේ වගේ characters ඒ කියන්නේ මේ underscore 2යි x බිංදු 2යි 20 කියලා දැම්මේ. ඒ space එක represent කරන character එක. මට ඕන first name එකෙන් search කරන්න. ඊට අමතරව මට ඕන last name එකෙන් search කරන්න. මට පුළුවන් multiple columns පාවිච්චි කරන්න මේකට. search කරන්න. last name අපි හිතමු email මතක හැටියට email කියන එක තිබ්බේ මේ විදිහට නෑ වගේ. මේ ලයින් කරමු. මට මතක නෑ email එකේ format එක. අපි මේ විදිහට තියමු. අපිට ඕන last name එකෙන් මේ තියෙන්නේ මොකෙන්ද දැන් මෙතන ඉඳලා අපි ගත්තොත් මෙතෙන්ට තමයි search එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මොකෙන්ද sort වෙන්නේ කියන එක. sort වෙන්න දෙමු අපි last name එකෙන්. right. දැන් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. right. අපේ Jack ඉන්නවා. right. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක කොච්චර ලේසියෙන් මම simple application එකක් build කරාද? right. දැන් search functionality එක දැම්මා. මේක search වෙනවා. sort වෙන්නේ last name එකෙන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Alexander උඩටම C Campbell තුන්වෙනියට Jackson. ඒ කියන්නේ last name එකෙන් sort වෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අපි බලමු මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ කොහොමද මම මේක application එක deploy කරන්න ඕන නම් මොකද මම කරන්න ඕන? ගියා මම app එකට නමක් දෙනවා. employees list එහෙම නැත්නම් අපි දාමු employees app.
right මම මේකට icon එකක් දාන්න මේක දාන්න right මම අනිත් දේවල් change කරන්නේ orientation mobile device එකකට මට මේක save කර හැකි employees app save right ඊට පස්සේ මට මේක share කරන්න පුළුවන් හිතන්න මගේ company එකේ sales කරන කට්ටියකින් එක්කෙනෙක් තමා අපි හිතමු මම යාව add කරනවා අපි දාමු තව sales කරන එක්කෙනෙක්ව right හිතමු මට මම email එකකුත් මට ඔන්න යවන්න පුළුවන් මම email option එක අයින් කරන්න අයින් කරලා මට මේක share කර හැකියි එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මෙතන data permissions වලින් අරක load වෙලා මගේ excel file එකටයි මගේ app එකටයි දෙකටම automatically මේගොල්ලන්ට access හම්බ වෙනවා right එතන මගේ app එක ගැන details ඔක්කොම මගේ app section එකේ තියෙනවා කවුද හැදුවේ මේ තියෙන්නේ web link එකක් මට web එකකින් ඒක access කරන්න ඕන app එකේ versions ඔක්කොම මෙතන හිටිනවා මට මේ app එක modify කරන්න පුළුවන් පරණ version එකකට යන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ connections මේ තියෙන්නේ simple app එකක් build කරලා මේ තියෙන්නේ ආය app එක දැන් මේකේ තව මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් අපි හිතමු අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි මෙතන මම දැක්ක එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා help desk ගැන right help desk app එකක් හැදුවොත් මේක හදන්න පුළුවන් help desk එකේ request එකක් ආවොත් right request එක ආවහම හිතන්න කවුරු හරි approve කරන්න ඕන කියලා එහෙම නැත්නම් කාව හරි allocate කරන්න ඒ දේවල් උනත් කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඒක automatically උනත් කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපිට මේකට artificial intelligence build කරන්න පුළුවන් අපි බලමු ඉස්සරහට තියෙන sessions වලදී කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ පොඩි උදාහරණයකට අපි හිතමු අපි ෆොටෝ එකක් ගන්නවා right එතන ඒ ෆොටෝ එක automatically tag කරන්න ඒක අදාළ ඒක මොකක්ද ෆොටෝ එක කියලා identify කරගන්න බෝතලයක්ද නැත්නම් හිතන්න ටොෆි එකක් ෆෝන් එකක් එයාට පුළුවන් automatically ඒ දේවල් identify කරගන්න ඒ වගේ ඒ කියන්නේ organization එකකදී අපි හිතමු document types තියෙනවා right එතන ඒ document එකේ අපි scan කරොත් document එක එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් ඒ ෆොටෝ එක power app එකකට දුන්නොත් submit කරොත් power app එකට පුළුවන් identify කරන්න මේක invoice එකක්ද එහෙම නැත්නම් මේක business card එකක්ද ඒ වගේ දේවල් උනත් මේකට වැඩ කරන්න පුළුවන් right right මම මේ ටික තමයි ඕගොල්ලන්ට අද දවසට පෙන්වන්න plan කරන් හිටියේ මොකද අපි almost අපේ වෙලාව ඉවර වෙගෙන එනවා